Vi kör igång. Välkomna till detta webbinar som vi på Segen har tillsammans med Pylontech idag. Jag tänkte innan Pylontech tar ordet så tänkte jag berätta lite om SegenSolar, vilka vi är. Vi är en ledande distributör specialiserad på förnybar energi. Vi finns i Europa, Afrika och USA. Vi är en del av det familjeägda amerikanska Labora Holding Group och solcellsdelen omsätter cirka 600 miljoner euro. I Europa så har vi cirka 5 000 nöjda kunder. Vi levererar i 20 länder. Vi startade för 20 år sedan i Storbritannien. Har idag vårt huvudkontor i Köln, Tyskland. Och vi är cirka 60 medarbetare. Vi erbjuder ett komplett sortiment för både villa och kommersiella projekt. Allt från moduler, växelriktare, energilagring, monteringssystem och laddstationer. Vi samarbetar med flera starka och välkända varumärken. Detta för att säkerställa hög kvalitet. Många här på bilden känner ni nog redan till sedan innan. Bland annat Pylontech då. Vi har ett brett produktsortiment. Som vi kan se här i sliden så har vi allt ifrån 650 watts paneler från ICO. Men vi har även lägre effekt på andra varumärken. Detsamma gäller då växelriktarna. Vi har Solis växelriktare upp till 350 kilowatt. Men även ett spann där under också då. Tack vare vår europeiska köpkraft och globala upphandling så kan vi erbjuda attraktiva priser. Vi har ofta specialerbjudanden, också kampanjer som gör då att vi kan ha dessa priserna i våran portal. Vi har våran e-handelsplattform, våran portal. Där ni då kan se allt ifrån produktsortiment, priser såklart, tillgång. Där tillgången då, det som står, det är det som gäller. Man kan även ha, om man gör en, man kan använda våra planeringsverktyg med K2 eller Renosol och sen kan man föra över den här materiallistan direkt in i portalen. Sen ska även tilläggas att vi håller på med en ny plattform som håller på att göras som ska bli ännu smidigare. Våra leveranser sker ifrån vårt lager i sliden utanför Köln. Det tar cirka 5 arbetsdagar. Man kan också, om man föredrar att hämta godset själv, så kan man hämta det vid lagret i sliden. Och då är det 3 timmar efter lagd beställning. Och vi som jobbar i Sverige då, det är min kollega Anna som är baserad uppe i Stockholm. Stockholmsområdet. Jag själv sitter i Göteborg. Vi har Caroline Dale som är orderadministratör. Hon är inte i Sverige, hon sitter i England. Men hon hjälper gärna till med frågor också. Sen har vi Fredrik, baserad i Stockholmsområdet. Han är teknisk support och hjälper gärna till med de lite mer tekniska frågorna. När det kommer till returer
så har vi en smidig process där. Det är ingenting som ni returers reklamationer. Då är det ingenting som ni som kund behöver tänka på mer än att vi sköter den biten, och så när det kommer till kontakt med tillverkare och leverantör, den biten sköter vi. Så där har vi en smidig process. Vi har även utbildnings- och nätverksevenemang. Vi har regelbundet schemalagda kostnadsfria branschutbildningar och nätverksevenemang. Har en hel del webbinar under året. Och är det någonting som ni önskar från oss så hjälper vi gärna till när det kommer till marknadsföringsmaterial eller liknande. Eller demoprodukter. Då är det bara att höra av er till oss. Samma gäller om ni skulle vilja ha inbjudningar till mässor såsom Intersolar. Biljetter till det och kontakta med oss. Så här är då kontaktinformation till Anna, mig och Fredrik. Vi hjälper gärna till med era kommande projekt. Och nu lämnar jag över micken till Pylontech och deras presentation. Tusen tack Linus. Trevligt att vara här tillsammans med er. Jag kan presentera mig själv. Mitt namn är Frida Moberg Kilåker och jag sitter som Business Development Director här i Norden. Och med mig idag så har jag min kollega Matthew Gibson som är vår tekniska kollega och sitter i UK. Jag kommer finnas tillgänglig sen också efteråt om det skulle vara någonting framöver. Och ni är alltid välkomna att kontakta mig också om det inte är så att ni kontaktar Anna eller Linus på Segen. Men idag så tänkte vi att vi skulle göra en liten genomgång av Pylontech, vem vi är. Några av våra huvudprodukter som då är för residential, Force H3 och även vårt all-in-one-system FH3X. Till det kommer vi då också gå igenom lite om appen som fungerar till den, vår AI-funktionalitet. Och på slutet så kommer jag ge en väldigt kort introduktion till vårt CNI-erbjudande. Och kanske också en liten glimt om vad som komma ska här under den närmaste tiden. Har ni frågor och sånt, ställ dem i chatten och så tar vi dem på slutet för att följa upp på dem. Men lite då om Pylontech. Pylontech, vår vision är att vi vill energize billions with smarter power. Och för att kunna göra det så behöver man ju finnas globalt i hela världen. Men behöver också finnas inom de olika segmenten från residential upp till stora utility-projekt. Vi har funnits på marknaden i 17 år och i Norden har vi funnits i hela 10 år. Vilket gör att vi har en väldigt stabil och lång närvaro här på marknaden jämfört med många av andra av våra konkurrenter. Globalt sett har vi installerat över 2000 system och vi har blivit utsedda till top battery storage supplier globally för de senaste åren. Vi levererar också som sagt runt om till hela världen i över 90 länder. Här lite bara om vår historia som jag sa. Vi har funnits länge på marknaden. Vi startades redan 2009 och redan 2014 så nådde vi massproduktion i Europa och Australien. 2020 så blev vi också den absolut första ISS-företaget som blev listat på den kinesiska stockmarknaden. Vi har också börjat ta vår resa mot Europa tidigare och redan 2023 nu så har vi börjat att inleda ett samarbete för produktion även i Italien. Detta för att kunna möta de behoven och kraven som finns som kommer här i EU. Som jag sa, vi finns överallt. Vi har vårt huvudkontor i Shanghai men vi har en global presence från Australien till USA och även då Afrika och Sydamerika.
För oss är det också viktigt att finnas nära i form av service och support. Och bland annat i Tyskland så har vi ett stort servicecenter där vi har reservdelar och liknande. I Sverige jobbar vi tillsammans med Novus Energy som hanterar våra support- och serviceärenden. Och de är ni också alltid välkomna att ringa om det är några problem med era batterier. Vi är ju ett företag som jobbar i hela värdekedjan skulle jag vilja säga. Vi är en av få tillverkare som faktiskt tillverkar våra celler från början. Genom att tillverka våra celler så har vi också kontroll genom hela produktionskedjan, både gällande kvalitet och säkerhet. I vår koncern så har vi också tillgång till råmaterial, vilket gör att vi också har kontroll på mycket av ursprunget av det materialet som vi använder i våra produkter. Något som också skiljer oss från många andra batteritillverkare är att vi också producerar och tillverkar vår egen BMS, vilket gör att vi också kan ha kontroll på styrningen och kommunikationen mellan batteri och BMS. Som jag sa så jobbar vi runt om i hela världen, vilket gör att vi behöver anpassa oss till olika miljöer och dess förutsättningar. Till exempel i Norden så behöver vi kunna anpassa oss till det lite kallare klimatet. Kommer vi till USA så kan det vara tyfoner eller liknande. Och i andra delar kan det vara jordbävningar som behöver kunna hanteras. Så det har vi produkter för och vi jobbar också väldigt mycket med lång livslängd på våra produkter. Allt för att ni ska få en så bra produkt som håller så långt som möjligt. Och vi jobbar också väldigt mycket med olika certifieringar. Eftersom vi finns runt om i världen där kraven på certifieringar är olika så har vi också väldigt många olika former av certifieringar. Till exempel på vår H3-batterier som Matthew kommer att prata om senare så har vi både UL 9540A och B som är ett extra tecken på just säkerheten när det kommer till brand och thermisk runaways. Och de tror jag vi är ensamma att faktiskt ha på den nordiska marknaden. Idag så är ju inte bara att sätta upp ett batteri utan det finns ju många olika tjänster som man behöver anpassa sig till och oftast vill man ju ha en mix av de olika tjänsterna för att kunna ha en så bra återbetalning som möjligt. Och vi jobbar ju såklart inom alla dessa olika typerna av tjänster. Från backup, från att arbitrage, peak shaving och så vidare. Som jag nämnde så finns har vi alla möjliga produkter. Vi jobbar från den residential-storleken då fram till de stora utility-produkterna på över 5 megawatt. Vi har också lite specialprodukter som primärt säljs i Kina. Men till exempel så har vi swapping till skotrar och liknande eller portabla lösningar. Det var en liten kort introduktion av Pylontech. Så nu tänker jag att jag lämnar över till min kollega Matthew. So please Matthew, go ahead and take part of the next of our A3 introductions. No problem. Okay, just making sure it works on my side still. Yeah. So my name is Matthew. I'm the technical engineer sitting here in the UK, and I'll be running you through the Force H3 product and the Force H3X as well. So just to start off, as we can see, it is a stackable unit on the image on your screen. It is stackable with the BMS all-in-one, so it is a really nice unit to sit in homes. And the four main features of this battery is its high efficiency, advantage for safety, safe and reliable, and integral control. And what we mean by high efficiency is that it takes your solar energy or your grid energy, stores it in the batteries, and then transports it at a low changeover rate. And then that's built in with the 3 levels of safety, makes it a really highly valuable battery to have in any home. So to start off with, as you can see, each battery is 5.12 kilowatt hours. But to start off the system, we're going to have to use 2 batteries. So and that being with the BMS on top. And these batteries can stack up to 7 batteries in one stack. And then you can have 6 parallel all in one. So you can have up to, I think it's a 230 kilowatt hour system. It is a very sleek design battery, as you can see there.
Obviously, each battery just getting a bit taller as we go through the dimensions of the battery. One battery does weigh about 39 kg, so you will need about 2 people to install this on site. But with only 2 people on site and very minimal battery cabling needed, it is a much quicker installation on site. So here we can just see, we can start off with 2 modules starting at 10.24 kilowatt hours. And when we have all 7 batteries, we have a 35.84 kilowatt hour system. So this is perfect for, residential to small commercial systems, and it comes in single phase and 3-phase as well. So it is a 1C charge battery, so it can charge and discharge in 1 hour. It has a 96% round trip efficiency, so you are experiencing a lot less losses through the conversions with this battery. And it has a 95% depth of discharge with the 8,000 life cycle battery, so this is perfect for about 15 years on a home. So we do have our own BMS that we've built ourselves for this specific product. It does sit on top of the batteries, as I mentioned. It basically just connects onto the top battery just like Lego. So it's nice and neat and easy to connect, no extra batteries. And this does come with real-time parameter monitoring, and it does do a self-assessment check. So every time the battery switches on, it does a self-assessment check. And another key feature about this BMS, it's multi-level safety. So it has multiple relays built into the BMS, allowing for more pathways for the power to go in case of any faults in the BMS. And then also it would alert us as well that there are faults going on. It is a battery system that will be needed to be connected to a hybrid inverter, but yeah, it's connects to any system, as I'll show you in a bit. But it is IP65, so it can be installed outdoors, and it is C5M corrosion resistant, so you can install it within 300 meters of a coastline without any corrosion damage. So just to go onto our safety, it's got all the safety features needed. It's also got all the certifications needed. So we've got the UL 9540A and B included in the with this battery, as well as that multi-level safety with those relays built in. So it does make it a very safe system with all the correct certifications. So it's not just Pylontechs saying it's safe, it's also third-party people saying that our systems are safe as well. So as you can see, we can connect, because we need to connect to a third-party system. We can connect to most inverters. If there's a very foreign inverter that you're not sure about, just contact us. We do have a compatibility list, but it would be very hard to find a inverter that we're not compatible with at this stage. So as you can see, we do have 3-phase systems as well. And it is still a very easy connection. There's no need to be scared just because there's 3-phase behind the name. It's still just a simple battery connection to the 3-phase inverter that you'll be using your battery cables and your communication cable. You can. And then another important thing to be able to connect is this RS485 to your meter. This will just allow for additional information for things like limiting exports or zero export limits if that's needed in the area. So another really key feature when we are stacking multiple stacks in parallel. So if you're having 3 to 6 stacks of 7 batteries connected, you will still need to use this force edge combiner. And we do have 2 versions of this. We do have the HV3 version and the HV6 version. And what that means is just the amount of battery stacks you'll be able to connect. So with the HV3, you'll be able to connect 3 stacks. With the HV6,
you can connect six stacks of batteries. And just to give an idea of what that would look like, it's basically the combiner box comes to you and you're just plugging those batteries into the correct slots at the bottom of the combiner. And here's just some real world applications that we'd like to show. So here's a 10 kilowatt system with 12.21 kilowatt hours. So real worlds in people's homes, and they are running, they are functioning, and they are connected to multiple different types of inverters as well. And also in Western and Central Europe. Okay, so before I go, I just want to check if we have any questions on the Force H3 before I go into the Force H3X. No questions yet that I can see in the chat, so we'll move on for now. Okay, so moving on to the Force H3X. This is our newer product in the market. This is our all-in-one solution that Pylontech is really excited about, and it's ticking a lot of boxes for a lot of installers in the market as well. So just to get started, we're going to be covering a few things with the Force H3X, like its VPP ready mode, which is a virtual power point. We're going to be going through some of its dynamic controls, a bit of its wireless Modbus functions, and then I'll be showing you a bit about the app and the AI functions in the Force H3X as well. So to start off with, you can see it is very stackable, just like the Force H3, but now we are including the PCS or the inverter on top of that system as well. And a really key feature with this is when you purchase the Force H3X and you buy the PCS or the inverter with it, and you're wanting to upgrade at a later stage, you don't have to replace this whole PCS. You basically go from a 3.6 to a 5, and you purchase the code for the 5 kilowatts PCS. So it's an all-in-one solution. It's much easier to upgrade it if you're needing a bigger inverter or PCS as well. So it does come in single phase and three phase. Single phase starting off at 3.6 kilowatts, going all the way up to 8 kilowatts. And three phase starting at 8 kilowatts, going all the way up to 15 kilowatts. And these are also, as I said, all-in-one solutions. So that means you can input PV into this as well. So with the battery size, starting off at 5.12 kilowatt hours, in single phase, we can go up to 20 kilowatt hours. Three phase, starting off with 2 batteries. So you start at 10.24 kilowatt hours and go all the way up to 35 kilowatt hours. And you can stack up to 3 of these currently at the moment. In the future, we're going to be able to look at stacking 6 all together in parallel to make quite a big, again, residential to smaller commercial systems. Taking a look at the PCS. So on the left-hand side, we can see this is the inputs for our PV. We have 3 MPPTs that we can input PV into with our DC switch, and the breakers needed as well. On the right-hand side, this is for our DC connections. So you can see here we've got the AC grid terminal, and this is also good for if they have a generator on site, they can use this port for the generator as well. If they have a backup load, in case of any emergency blackouts, they have the backup load here as well. The ventilation valve for any safety issues, and the control terminals with the comms ports. And we also have the LAN and the Wi-Fi ports over here as well. So it does have very good Wi-Fi. Obviously, you want to check the Wi-Fi before going on site, just to make sure that the area has good Wi-Fi. But in my opinion, the hard LAN inputs is always better for communication. So as you can see, it is very stackable, just like before, like the Force H3, it stacks together like Legos, but now you can see the PCS is on top with a very nice LED screen there. Like the owner of the system can then see
the display with the state of charge and a bit of information on there. It's a very quick installation, very little cables needed. It's basically, you can see the connection points on the battery here. So no cables really needed for this installation other than your home runs. And it's a very quick commissioning, as I'll show you in a little bit. It's just a step-by-step process. So very quick on site. This, as well as the Force H3, has all the certifications needed. Again, the main ones being the UL 9540A and B. So we can stack these a little bit closer together to save some space on site as well. This as well is IP65, so it can be installed outdoors and it can be installed very close to any coastline because this as well as C5M corrosion resistant. Because it's all wireless, it is a very low installation cost. There's no need for cable management because it's very little cable needed, which makes a much faster deployment to be able to roll these systems out a lot quicker for installers. A very nice feature that comes into play and into question a lot is our VPP able systems. So VPP being a virtual power point. So a virtual power plant, not PowerPoint. Yeah, this allows our systems, so if it's very good for developers if they're rolling out multiple installations over one area. So the AI in our systems allows the systems to learn and predict future graphs and future tariff increases. And if there are multiple systems installed in one area, they all learn from each other, making those predictions a lot more accurate and therefore saving the homeowner a lot more money as well. So the systems can be AC coupled as well. So if a homeowner or a business owner already has an installation on site and they would like this installed on the existing system, you can AC couple the systems to an existing site as well. But again, we're not going to find an inverter that we're not compatible with. So we will be able to AC couple these to most systems in the market. Again, if you have an inverter that is very unusual, we have a list that we can check up on to see if it is there. A very nice feature on the system as well, it just helps the installers on site as well. Sometimes a CT is installed the wrong way, giving incorrect readings. But instead of having to take the panel off and undo the wires and turn the CT around, we can reverse that CT function on the app. Just it allows for a little bit of time saving during troubleshooting on site. Another nice feature with our three-phase systems is it does help with the phase imbalance. If you're installing on a unbalanced house or unbalanced building, it will read the power draw coming from one phase as higher, so it will prioritize that one phase a lot more. So just, again, prioritizing the load for the higher systems or higher draw systems, so saving more money as well. We do also have dynamic integration and smart control. So with our systems, when you're doing commissioning, it will get to a point where you have to log into your DNO or your chosen electrical provider. It will read that information and then it'll also be able to predict using that information on in future tariff hikes and increasing pricing for electricity, and it'll compensate that way as well, just to help first you get ready for any price increases, and also the system will allow it to save money during those times as well, because it will be able to read that price increase.
It does also allow your home to become more of a smart home as well. So if you have things like EV chargers and heat pumps on your home, it does allow to manage those loads a bit more, because those do become your larger loads, larger power loads. And then it would be able to prioritize the battery loads to those loads more, again, because those loads would cost you a lot more in electricity. So it would prioritize that over smaller loads, helping you save more money as well. And because it's an all-in-one system, it's got your PCS, your BMS, and your batteries, there is no need for an external gateway. So that also means less cables, another device that you don't have to install on site, saving more time. And it being all-in-one just makes it a lot neater on the building as well. So just to compare us to some other systems in the market, I mean, there are other all-in-one systems, definitely, but I think we are coming in a bit ahead above the rest, especially with our sleeker design that we have. It is able to fit into a lot better places. It looks a lot sleeker in the house. And with the LED display, the homeowner can have a look at something as well. It's a very quick installation. So again, you need about 2 people to be able to install this. And we can also parallel some big systems. And in the future, and that says can only parallel 3 at the moment, but in the very near future, we're going to be able to parallel 6 of those together. Okay, so that's a bit about the Force H3X. Now, just to go into a bit about the app that we'll be using for the Force H3X. So just to start off with, it's very easy to find. It's the Pylontech Home app for the homeowners and the Pylontech Pro app for the installers who would be commissioning the system. And this can be found on the Apple Google Play Store and the Google Store. And so just to start off with, this would so the Pylontech Pro app, this is where the installers would have all their or the company would have all their installations. It would have a log of every installation that they have, but on the homeowner side, they would just be seeing their plant. And what would happen is the installer would go onto site, they would install the system, go through the commissioning process, and at the end, they can then send them access and an activation email to the homeowner so they can then install the app themselves and see all the information straight away. And to create a plant, it's very easy. Just click on configure on the home page, and it will ask you to then go step by step through the process on how to, it will basically ask you to fill out their basic information, fill out their tariff information, and it will ask you to do it step by step, step 1 through to step 5. And it won't proceed until you've put down all the correct information. It's done all its scans. So it does help you through the commissioning process as well. And again, just some real world installations. So my favorite image over here is the second image over here, because you can see they've installed this on cantilevers and it's going underneath so there is a waterway for water to go underneath it, so it won't be sitting in any water in case of any really bad weather. And to finish off, I'm just going to be going over some AI functions. These are the really important features behind why our systems are doing so well in the market at the moment. So there's a few reasons why our AI is so good. So number 1, it's price trending. So it is able to predict future prices, future trends in the markets, and it does all this by reading the graphs of previous data that the system has already experienced. So it will monitor, like say for instance, in my area, I use Octopus Energy. It will take Octopus Energy's information and put on a graph, and it will tell me when the next hike or decrease in price is going to be.
It can also forecast PV energy using weather maps. It will then be able to forecast the next 2 to 3 days in the future to be able to predict how much energy you would be generating or saving as well. And it can also, and that works hand in hand with the PV power as well. So it can then predict how much generation you're going to receive from the PV and how much you're going to be outputting from the batteries. It would be able to predict the next 3 days ahead. Yeah, and again, just to be able to do this, all you have to do is activate this pricing trend through the Pylontech Home or Pro app. So the homeowner or the installer can do this right from the beginning. All you have to do is when you go onto the system, you'll just be going onto where the tariffs are, and you'd activate the AR function, the AR automatic configuration. Yeah, and this is where you'll be able to do it with the tariff settings as well as your PV and energy predictions. It's just a quick flick of the toggle on the app screen. Like so, you go to plants overview, go to your tariff changes, and you'll be able to click it over from there. With this as well, you can also manually input any time of use tariffs. So if you are experiencing any price increases at certain hours of the day, you can manually input those times. So not only can you do it automatically, but you can also do it manually if needed as well. And then you can also import your tariff data. So if you have if you're wanting to import your data from your specific electrical provider, it will ask you to sign in to that account using their details on a separate screen, and then it will start reading that data from your electrical provider. And that's my portion. Thank you very much. Thank you, Matthew. Då tänkte jag att vi skulle gå över lite på våra CNI-lösningar. Jag tänkte ge er en liten brief introduktion till detta. Vi har, som jag nämnde kanske lite tidigare, men vi har storlekar från de mindre CNI-storlekarna på 100 kilowatt upp till de absolut största 5 megawatts containerlösningarna, som man då naturligtvis kan sätta flera stycken i för att få väldigt stora system. Vi jobbar väldigt mycket för att få bra kompatibilitet med olika PCS-leverantörer till exempel. Och vi har också ett väldigt långt livsspann på våra produkter. Bland annat ger vi minst 10 års garanti på alla våra CNI-produkter. Vi har olika typer av lösningar baserat på vilken projektet ni jobbar med. Vi har hybridlösningar där ni kan koppla solen direkt in i batteriet. Eller så har vi en all-in-one-lösning med en PCS, inbyggd PCS, där skåpet då kommer som en all-in-one-lösning. För vissa projekt så vill man själv välja sin PCS och då kan man använda och köpa en lösning med bara batterier som då man då kopplar till själva PCSen. Vi har också system som är air-cooled och vi har de som är liquid-cooled. Lite olika fördelar såklart med båda. Liquid-cooled, eller alltså vätskelöskylda system, har oftast en väldigt bättre temperaturkontroll av systemet. De jobbar också mycket mer med, och det gör att man också får en längre livslängd på sina system. Då kräver de kanske lite mer underhållsarbete än vad ett luftkylsystem gör. Men i vårt kalla klimat där temperaturen kan bli lite lägre så är det fördelaktigt att använda ett vätskekylsystem eftersom du får en lättare och större möjlighet att värma upp systemet. Du kan också gå lite lägre i temperatur om det skulle behövas. Här är några exempel på våra då all-in-one-lösningar där vi har en inbyggd PCS. Det minsta är vår L260 Omni som har en 125 PCS inbyggd. Och sen kommer vi till de större containerlösningarna.
Här ser ni både de som heter A är air-cooled och de som är L är då vätskekylda. Dock ska jag säga att ofta så ser vi att det är en fördel att sätta många små kabinetter. Oftast blir det mer prisvärt för slutkunden samtidigt som du får en större flexibilitet på din installation om någonting skulle hända med någon del. Detta är väl den produkten som vi säljer mest på av just CNI-produkten här i Norden. Vår L260 Omni. Det är alltså en 0,5C och som jag sa så kommer den som en all-in-one där du har PCSen inbyggd. Det är en Empower PCS, finns godkänd på Rick-Direkt-listan också. Vi baserar den på oftast 8500 cykler. Och den passar väldigt bra för olika typer av installationer till frekvensmarknader och liknande. Ni kan också stacka väldigt många parallellt till de här. Vi har till exempel några projekt i Danmark där vi har satt 8 stycken parallellt och vi har ett i Sverige där vi har sagt 7 stycken. Många kunder vill ju också kanske ha just en hybridlösning och då har vi våra lite mindre system A100 som är på 100 kilowattimmar där man då kan sätta antingen till exempel Solis eller en Solentech 50 kilowatts växelriktare. Den blir då på 0,5C. Eller om man vill ha ett lite större system så kan man gå upp till vår A300 som är på 313 kilowattimmar. Finns också att få en lite mindre version på 219 kilowattimmar. Och då kan man då sätta antingen 1 eller 2 stycken hybridväxelriktare till denna. Man kan naturligtvis också parallellkoppla flera av dessa om man vill ha ännu större kapacitet. Att våra kommande produkter här också vill jag nämna lite om. Vi kommer med en uppdaterad version av A100 med batterier som är verkligen designade på 0,5C. Och det kommer då göra att den är lite billigare. Den kommer också komma i en lite större version där du kan sätta en 60 kilowatts växelriktare. Sen kommer vi också med en hybridlösning av vår L260. Och då kommer den ju vara en 125 kilowatts hybridväxelriktare som kommer med den. Många kunder ser vi de vill ha lite större system. Man vill oftast ha en halv megawatt eller kanske upp till 1 eller 2 megawatt. Och därför kommer vi med då ett dubbelskåp av vår L260 Omni som då blir ett på 522 kilowattimmar. Dessa finns uppe för att kunna börja beställas redan nu. De kommer börja produceras här nu under början av sommaren. Och med leverans då mot slutet av sommaren i början av hösten. Men vi har en annan produkt också som jag väldigt gärna vill lyfta i detta forumet. Det är vår kommande Reef Magic eller RMB som vi också kallar den. Det är en ny stacklöst produkt, lite som vår H3-produkt. Den är på 7,5 kilowattimmar. Den kommer kunna staplas 10 moduler på rad, så hela 75 kilowattimmar i en stack. Och man kan parallellkoppla 6 stycken bredvid varandra. Så man kan nå ända upp till 450 kilowattimmar. Detta gör att den passar både för lite större installationer i hemmet men också för mindre CNI-lösningar. Den kommer också komma i en värmd version eller en icke-värmd version baserat på vilket behov och placering av modulerna. Det jag vill lyfta ändå är att jag vill, även om man kommer med en heated version så ska man ju tänka på att det drar energi att sätta en uppvärmd produkt utomhus eftersom du kommer då även värma omgivande temperaturer. Det är alltid fördelaktigt för litiumjonbatterier att placeras i ett skyddat område där du har temperaturer på 0-gradigt och över. Samma sak på denna produkten, IP65, C5 så den kan stå ute, kommer klara ner till minus 20 grader då för den här uppvärmda versionen. Och 10 års garanti precis som våra övriga produkter. Denna kommer så smått att börja lanseras och de första produkten eller första proverna av den här kommer att rulla in här under slutet av sommaren även i Norden. Det var väl lite av det som vi hade från vår sida. Några frågor och funderingar på detta?
Det ligger faktiskt 2 frågor i chatten här. Där en fråga är: Is there any adjustable feet on the base? No floor I have installed on is flat. And to avoid shims plates, feet is good. Jag vet inte vilket batteri det här handlar om. Jag antar att det kanske är H3. Did you get that, Matthew? In the chat. I can't see. Can you repeat that? I can't see the chat on my side for some reason, unfortunately. It is asked, is there any adjustable feet on the base? On the H3. Adjustable feet. I'm not sure because it comes standard with the screws. Normally you would just measure where the holes are on the base of the H3. Yeah. Adjustable feet though, I'm not too sure because it's normally secured to the floor. Yeah, and then there is a question, if the setup is made in local setup, not cloud setup, doesn't the owner get an email login? Yes, so this is for the setup of the app, or I'm taking it. So yeah, that would be once the installer installs and commissions it, they can then send over an email request to the homeowner, and they can then just use that information to log into their system or download the app as well. Log in with their information, it's all already there because it's been set up by the installer. Yeah. There is a new question. Do you offer any power sharing solutions, like between 2 buildings? Power sharing, not as far as I know. It's normally one system per grid input. I'd have to double check that more on the commercial side though, because that would be larger systems as well. Yeah. Ja, det var de frågorna som ligger inne. Men det var väl bra, det var då allting solklart då från vår sida förhoppningsvis. Men som klart, det kan ju alltid dyka upp många frågor och funderingar senare som man kanske inte riktigt har ställt här nu. Och som sagt, återkom till Linus och Anna, och skulle det vara så kan ni också alltid välkomna att kontakta oss om det skulle vara någonting. Ja, absolut. Ja, men då vill vi tacka för detta webbinar. Och som sagt, uppstår det frågor, funderingar, så är det bara att kontakta oss. Tack själv, tack så hemskt mycket fick vi vara en del av detta och visa lite av våra lösningar. Tusen tack Linus. Tack.